Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to our program. This is Ajmal Masroor Live. We're doing a program about health. What does it mean to be healthy? What does it mean to live a healthy life? And most importantly, how do we maintain a lifestyle that is healthy, not just for ourselves, but for our family? To discuss this, we've got three guests. Let me introduce them all to you. First, we've been joined by our guest here in the studio. His name is none other than Dr. Ziaul Haq. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi. Regular in our programs, or he has got his program too. I don't know what's happened to my earpiece, it's fallen off. Sorry, guys. We also have been joined, he's a doctor, physician, eye specialist, and also a philanthropist, mashallah. Our second guest is Dr. Mujibul Haq, who is a professor, and he also specializes in functional medicine. Dr. Mujibul Haq, Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. How are you doing? How are you doing, guys, all? We're doing very good. How are you doing? Awesome, I'm doing good. Thank you. Excellent. And we have also been joined by Dr. Suhana Begum, who is a health psychologist. Assalamu alaikum, Dr. Suhana Begum. Wa alaikum assalam. Thank you very much for joining us. Thank you very much for having me. Thank you. Well, healthy lifestyle in Islam. That's what we're talking about. A lot of us think, well, Islam is all about praying, fasting, and doing lots of charities and going to Hajj and so on. Very few of us actually think about healthy lifestyle. So we're going to debunk that myth today. আজকে আমরা আমাদের শারীরিক সুস্থতা নিয়ে কথা বলবো, কিন্তু এটা মেডিকেল প্রোগ্রাম হবে না। আপনাদের চিন্তাধারার মধ্যে পরিবর্তন নিয়ে আসার জন্য আজকের প্রোগ্রাম, কেমন করে হেলথি লাইফস্টাইল চালানো যায় আমাদের এভরিডে হ্যাবিট থেকে নিয়ে খাওয়ার থেকে নিয়ে বাসায় বসার, ফ্যামিলির সাথে সময় দেওয়া, কাজের সময় কাজের ব্যাপার, ড্রাইভিংয়ের ব্যাপার, সব ব্যাপারে কেমন করে হেলথি অ্যাপ্রোচ আমরা অ্যাপ্লাই করতে পারি, এটা নিয়ে আমাদের কথা হবে ইনশাআল্লাহ আজকে। We will be discussing all aspects of health today, not medical health, but your approach to healthy lifestyle. How do you maintain a healthy lifestyle at home, in your personal space, in your family space, while you're going to work, at work, while driving, even when you are playing sports, when you come into the mosque? How do we maintain a healthy lifestyle? That's the discussion, and I'm hoping that you will join us. You will ask your questions. আমি আশা করতেছি আপনারা আজকে আমাদের সাথে জয়েন করবেন এবং প্রশ্ন করার চেষ্টা করবেন ইনশাআল্লাহ, অথবা নিজের এক্সপিরিয়েন্স, পয়েন্ট অফ ভিউ আমাদের সাথে শেয়ার করবেন ইনশাআল্লাহ. So let's start by our primary discussion. What is it that we're talking about when we talk about healthy lifestyle? And I'm going to go to you, Dr. Suhana Begum, because you're a health psychologist. You deal with people's mindset and psyche. Tell us, what is it that you talk about when you are trying to help people with their psychology and psychology to good health? Yep, so I think the three main things when we're talking about good health is what is people's understanding of what does good health mean. So okay, আমরা নিজস্ব বুঝ কিতাব হেলথি লাইফস্টাইল আর গুড হেলথ একটা মানি কিতা, তো আমরা বুঝি দুইটা জিনিস। একটা মানি হলে আমরা শরীরের হেলথ, the health of our body, our physical health, and our health, so our mental health as well. So looking at how the two are, we know that the two are very, very closely related. So আপনার যদি শরীর হেলথি থাকে আপনার মনও ভালো থাকবে, and vice versa, আপনার মনও হেলথি থাকলে ভালো থাকলে আপনার শরীরও ভালো থাকবে. So we know that physical and mental health are very, very interconnected. If you are mentally happy, then your body will be happy as well, and likewise if your body is physically healthy and happy, then your mind will be happy as well. Thank you very much. Very good. That's a good introduction. Mind and body health is what we're looking at. Dr. Zia, yes. How do you define healthy lifestyle? You're a doctor, so I'm pretty certain you're going to come from a medical perspective a bit more. Thank you very much, and thank you the viewers as well. আপনি বাংলাও বলতে পারেন, সিলেটি দিতে পারেন, তাও ভালো। No problem. Actually, our topic is Islamic way. That is actually, yes, Islamic way to what healthy lifestyle. We know that if at the beginning you mentioned that worshipping is the Islam, actually, and that is people are thinking, actually it's not. Islam is a complete science actually, and complete lifestyle where spiritual thing,
physical and mental. Sister Shohana mentioned that physical and mental. So spiritual, physical and mental. Three things actually we need. And this thing, the physical health, every act of ibadah, we need good health. Otherwise we can't perform ibadah properly. We can't worship properly. And Allah subhanahu wa ta'ala mentioned that the son or children of Adam, you should beautify yourself before all acts of ibadah, all acts of worshipping. Eat and drink whatever freely you want, not everything, but eat and drink freely, but don't do indulge or don't do over the excess of anything. And Allah does not like anything excess. So the good healthy lifestyle, if we want to maintain, we need to maintain a basic lifestyle that can make our health good and that can make our ibadat properly. Okay, let's go to Dr. Mujibul Haq. Dr. Mujibul Haq, so Yes. in medical science, how do you define good health? In medical perspective is, if you don't have a disease, you are healthy. There are different opinion as well, like you have to be physically, mentally and emotionally healthy to be a perfect healthy person. এখন যদি আমরা যদি আজকের যে মেডিকেল পার্সপেক্টিভ ছাড়াও যখন আমরা অন্যান্য ইন্টিগ্রেটিভ অ্যাপ্রোচ চিন্তা করি তখন আমরা দেখি যে একটা মানুষ রোগ থেকে মুক্ত হলে কিন্তু সে সুস্থ না। তাহলে সুস্থতার সংজ্ঞা আসলে ওই যে WHO ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন দিয়েছেন যেটা সেটাই আমাদেরকে নিতে হবে, যে যেটা সিস্টার বলেছেন, আমাদের স্পিকার সিস্টার সুহানা রাইট, উনি বলেছেন যে ফিজিক্যাল, মেন্টাল, স্পিরিচুয়াল সব মিলিয়ে আমাদেরকে সুস্থ হতে হবে, WHO তাই। এবং তার প্রয়োগটাও কিন্তু আমরা দেখি আজকের বিভিন্ন সময় আমরা যখন পেশেন্টদের আমাদের কাছে আসে তারা কিন্তু 3 বার বা আমি কিছু পেশেন্ট দেখেছি 3 বারের বেশি ইমার্জেন্সি যাওয়ার পরেও দেখা যাচ্ছে তারা সুস্থ না। সো এবং দেখা যাচ্ছে কি একটা সময় পরে মানুষ রোগ থাকে না কিন্তু কখনো সুস্থ হতে পারে না। তার মানে হচ্ছে সুস্থ হওয়ার জন্য বা সুস্থ শরীরের জন্য শরীরের যে ওভারঅল ডাইনামিক ব্যালেন্স, ওভারঅল যে ফিজিক্যাল ভাইটালিটি এবং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা, যে ইমিউন সিস্টেম ভালো থাকা, এই সব কিছু যখন প্রপারলি কাজ করবে তখন বুঝতে হবে যে লোকটা সুস্থ আছে। আমি আরেকটু যদি ডিটেলসে বলতে যাই সেটা হচ্ছে এরকম যে ধরুন আমরা যদি খাবারটা ডাইজেস্ট করতে না পারি কোনো একটা খাবার, তাহলে এটা আমাদের টক্সিসিটি তৈরি করবে। টক্সিসিটি গুলো আমাদের কি বাউল মুভমেন্ট, যেটা আমাদের এলিমিনেশনটা হবে না। এলিমিনেশন যদি না হয় আমরা ঘুমাইতে পারবো না, তখন আমাদের হরমোন ইমব্যালেন্স হবে, এরপর ডাইজেশন ঠিক মতো কাজ করবে না, আমাদের গাট ব্যাকটেরিয়া গুলা ডিসফাংশন হবে। তাহলে এই হরমোন, ডাইজেশন, আমাদের ফিজিক্যাল ইমব্যালেন্স, আমাদের যদি টক্সিসিটি বিল্ড আপ হয় তখন আমাদের শরীর কোনোভাবেই যে স্বাভাবিক যে ফাংশন করতে পারবে না, যেমন সেটা ব্রেন ফাংশন হোক, আমাদের এনার্জি প্রোডাকশন হোক, লিভার ডিটক্স হোক, তখন এটা হেলদি থাকতে পারে না। তার মানে শুধু রোগ থেকে মুক্ত হওয়াটাই সুস্থ যে আমরা সংজ্ঞা, এখান থেকে সরে এসে আমাদেরকে বুঝতে হবে যে ওভারঅল ওয়েলবিং তখনই যখন আমরা আমাদের শরীর তার ডাইনামিক ব্যালেন্স, প্রিভেনশন এবং ফিজিক্যাল ভাইটালিটি একসাথে কাজ করবে, তখনই আমরা সুস্থ বলতে পারবো। Thank you very much. Can I just make an observation here? The three guests, you're all speaking in Bangla. My program happens to also have an English side. So can I ask, Suhana, if you can purely speak in English, and the other two guests, I would request them to interchange between English and Bangla, so we don't lose our younger audience who are probably also interested in learning about our conversation and what we're talking about in English so that it relates to them. So I'm going to come back to you, Suhana, straight away. We have a cultural perspective within the Bangladeshi community, and that is, as soon as you're not well, take a tablet, you'll be fine. Go to the doctors, get lots of pills, lots of tablets, lots of capsules, get an injection, you'll be all fine. I remember my father, Allah have mercy on his soul, he passed away. I remember having raging arguments with him in a polite way. Dad, no, yes, I want tablets, I want medicine. You don't need medicine. Yes, I need medicine, give me medicine now. No, Dad, you don't need medicine. That kind of cultural attitude. How do you answer this to our people, that they just need medicine?
I think that's, that's a really important point. I think that's it's not just in our culture, in lots of cultures, there's a real culture of sort of medication, and that medication is always the answer. But I think we're looking at, there's so much that we can do for our own health. And, our topic today is Islamic lifestyle and health. And actually, we can look at the Quran and Sunnah, and there's so much in the Quran and Sunnah about how we should be healthy and how we should look after our body. What does Quran say and Sunnah say about tablets? So Quran and Sunnah, we know that obviously, there's the hadith about tying your camel. So we know that if something happens to you, you should take all of the means that you can to resolve it. So that might involve medication. And of course, you should obviously have faith in Allah, make dua to Allah that, to relieve your condition. But it doesn't mean that you just, it doesn't mean that you just leave it entirely up to Allah. So you can't just say, okay, you know what, I'm just going to leave everything in Allah's hands and not do anything about it. You have to try and do something yourself. And of course, you take medication. This is the way of health. You can take medication, but you should always look to see what you can do yourself. But isn't that the problem? The attitude of being dependent on medication. I had a tooth ache, and I called up my dentist, and he said to me, "Come over, let me have a look at it." He looked at it, and he goes to me, "You've got gum infection. Here is your antibiotic. Take it and go home, and you'll be fine." I told him, "I'll take the prescription, but why don't you give my gum a proper clean since I'm here?" So he cleaned it. I came home and it disappeared after 2 days. I didn't take the medication. So I called him up and I said to him, "I didn't take the medication." He goes to me, "Well, you didn't have to, but I gave it to you just in case." Usually, and he said, usually tooth infection happens when your teeth have not been cleaned properly. Food has become stuck to your gum, which then multiplies in bacteria, etc. So the attitude has to be changed. The fact that I've got teeth that are dirty, food is stuck in my tooth, I'm not willing to take my dirt out of my teeth, I'm not willing to brush it properly, not willing to floss, not willing to really use a proper toothbrush to brush for 2 to 3 minutes twice a day. I want to go to the doctors and get medication. I'm sorry, it doesn't work. I'm going to come back to you as well. But let's go over to Dr. Zia. তো এই যে একটা অ্যাটিটিউড আমাদের কমিউনিটির মধ্যে আছে, দাঁতে ব্যথা ডাক্তারের কাছে চলো, পেটে ব্যথা ট্যাবলেট দরকার, চোখে দেখতেছি না, লেটস গো এন্ড গেট মেডিকেশন, কিছু হইলেই ভিক্স খায় অথবা প্যারাসিটামল লাগাই দেয়। This kind of attitude, এটা কোত্থেকে আসলো? And is this truly an Islamic attitude to lifestyle? Healthy lifestyle? Definitely not. Prevention is better than cure. Always, everybody knows. আচ্ছা, So রোগ যাতে না হয়, we have to think about that. কেমনে think করি আমরা এটা? I think, as you know, that you need to have good food, balanced diet, physical exercise, mental exercise, good exercise. আপনি কিন্তু রং জায়গায় চলে আসছেন। গুড ফুড হচ্ছে প্রবলেম আমাদের কমিউনিটির মধ্যে বেশি। Good food means not too much, as I mentioned from the beginning. That not too much. Excess of anything is very bad. আপনাকে কেউ যদি দেখে মনে করে আপনি ডাক্তার, আপনাকে লোকেরা বলবে আসলে আপনি ডাক্তার না, because আপনার শরীর এত ছোট কেন? আসল ডাক্তার হইলে মোটা দরকার। No, it's not. Actually not. ইমাম হইলে পেট বড় দরকার। বড় হওয়া দরকার। এটাই তো সবাই বলে না? এইটাই তো সমস্যা আমাদের সমাজে, এইটাই আমাদের সমস্যা, যে আমরা যখন খাওয়া শুরু করি, we don't think about anything else until it is completely full. We are eating. আর ছোট্ট একটা যোগ বলে এই ফাঁকে, যে এক লোকে মানে বলছে তার এত খাবার খাওয়ার পরে এখন যেহেতু তার ঔষধ খেতে হবে, ট্যাবলেট, যেহেতু তার শারীরিক সমস্যা আছে, সে ঔষধ খাওয়ার জন্য বলছে ট্যাবলেট খান। কারে ট্যাবলেট খাওয়ার যদি জায়গাটা থাকতো তাহলে তো আমি আরো একটু খেতাম। সমস্যা হলো আমাদের খাওয়ার কোনো ব্যালেন্স, মানে And this is where we need to come back. And I hear Dr. Mujibul was laughing at the point about eating. Dr. Mujibul, did I touch something that you recognize? Did you want to talk about that? No, definitely. That's interesting thing is, this is very interesting too, actually, Prophet Islam clearly instructed what to eat, what not to eat, how to eat, you know what I mean? Like he used to eat like 1/3 of his stomach, right? And he used to chew, and he used to tell his companions, that chew, at least 40 times, right? And, he said that his Islam said that the worst place in the world is the vessel, which is stomach full of food, We know this common hadith, right? But unfortunately, that people. Okay, let's ask this to my guests. When was the last time you guys ate 1/3 of your stomach? You don't have to answer. Today. Shall I did tell? Today. This lunch I did. It's good, isn't it? And it feels good, right, doctor? It feels good once you've eaten 1/3 full. But if you feel completely
You probably won't feel good. What did you want to say? Lunchtime, maybe less than 1/3. Okay. And dinner time, just 2 sweets that I mentioned before coming here. Well, what about you, Dr. Suhana? When was the last time you ate 1/3 full? Yeah, I would say today lunchtime. Very good. You say our doctors are good. I like these doctors. Ladies and gentlemen, আপনারা যদি আমাদের প্রোগ্রাম দেখেন তাহলে চিন্তা করবেন কতটুকু খাইতেছেন বাসায় বসে বসে। কয় প্লেট ভাত নেন আপনারা প্রতিদিন? অ্যাটলিস্ট 3 প্লেট। আমাদের কমিউনিটির মধ্যে আমি দেখছি বাসায় খাইতে বসলে 3 প্লেটের নিচে যদি খাওয়া হয় লোকেরা বলবে প্রবলেম হইতেছে। আপনি অসুস্থ নাকি আমাকে জিজ্ঞাসা করতেছে। সেদিন একজনের বাসায় গেছিলাম, আমি হাফ এ প্লেট মধ্যে এতটুকু ভাত নিয়ে বাকি আমি আমাকে একজন জিজ্ঞাসা করতেছে, আচ্ছা ইমাম সাহেব আপনি অসুস্থ নাকি? আমি বললাম কেন, আপনি এত কম খাইতেছেন কেন? So this is an attitude problem with our people's food intake. In psychology, Suhana, do you find this a problem with our community that they like their food and they can't really follow the Islamic lifestyle? I think that's definitely an issue within our community. I think the most important thing is understanding what the food does to us. So I think, again, Islam is a way of moderation, and that applies to the food that we eat as well. So if we're, everyone's mentioned the hadith, but the Prophet ﷺ said to, when we eat, we should have 1/3 of our stomach should have food in it, 1/3 should be for water, and 1/3 should be empty. So that's essentially a way of moderation. And it's the same for a healthy lifestyle. You can, there's certain foods, obviously very high sugar, high fat foods that we should try and avoid. But, everything else we can eat, but just eat in moderation. And I think that's something in particular within our community that perhaps we don't understand as well. I think a big part of our community is showing, you show your love through food. So if you love somebody, if you care for somebody, if you want to be hospitable to somebody, you give them lots of food. As you just said, Brother Ajmal, if somebody asked you, are you not well because you're eating so less? Because that's their way of showing that they're caring for you. Indeed, they are. Yes, and that's a big part of our community. I like the idea that they care for me, but I think they need to be my friends, not my enemies. If you feed me too much, I'll be having diabetes or I'll be having heart troubles. So, instead of thinking I'm not well because I have not eaten too much, you should be thinking, alhamdulillah, he has eaten less. Let's take a call. Hello, assalamu alaikum, caller. Hello, assalamu alaikum. Oops, call us back. Really sorry. Was waiting for a long time. So let's talk about attitude issues. So to do with food, fatty food, diet, আমাদের খাবারের মধ্যে প্রবলেম। কি খাবার আমরা খাই ওইটা একটু অ্যানালাইজ করা দরকার। আমাদের খাবারের মধ্যে বেশি অয়েল হয়, বেশি স্পাইস হয়, অতিরিক্ত ঝাল আমাদের খাবারের মধ্যে। I can't eat in most Bangladeshi houses or Pakistani houses because I just can't eat. আমি সেদিন গিয়েছিলাম একটা বাসায়, আমারই একজন আত্মীয় অনেক আদর করে আমাকে দাওয়াত দিয়ে নিয়ে গেছে অনেক দূরে। আমি তাকে বলছি ক্লিয়ারলি বাসায় যাওয়ার আগে যে I don't eat any chili, and yet I took 1 spoon. My entire face was red, my ears, my nose, my back of my head was sweating like mad, and he couldn't stop laughing. He goes to me, this is mild, uncle, what happened? This is the mild one. This is mild. এই ধরনের excessive chili, excessive spice, excessive oil, এটা প্রবলেম ডাক্তার? ডেফিনেটলি ইট ইজ এ প্রবলেম। বড় করে বলেন, আমি তো ডাক্তার না। অবশ্যই এটা প্রবলেম, কারণ আমরা জানি আমাদের স্টোমাক যেভাবে তৈরি করা হয়েছে তাতে এই যে ইরিটেশন করে, এই যে এক্সেস যে স্পাইসি থিং স্টোমাকটাকে ইরিটেশন করে এবং অনেক অ্যাসিড সিক্রেশন করে। দ্যাট অ্যাসিড সিক্রেশন যদি বেশি হয় তাহলে এটা আলসার হবে। এই আলসার হওয়া তার মানে তখন আবার এই যে ইনডাইজেশন হবে, আলসার হওয়ার পরে তারপরে কন্টিনিউয়াস সিকোয়েন্স একটার পর একটা চলতেই থাকবে। এই জন্য আসলে এক্সেস যেমন গ্যাস্ট্রিক অ্যাসিডিটি প্রায়ই থাকে, মেইনলি তাদের হলে স্পাইসি ফুড। তারপরে অ্যাজ ইউ মেনশন দ্যাট ইফ ইউ টেক লটস অফ আদার থিংস, টু মাচ মিট, দেন অলসো ফ্যাটি থিংস, টু মাচ ইফ ইউ ইট, our body, actually Allah created our body, every organs in a suitable measurement according to the height that we do body mass index, as we know that BMI, all the doctors they know. So আমার হাইট যদি এতটুকু বা 5 ফুট সামথিং, আমরা যদি আমার খাওয়ার পরে আমার পেটটাকে লাইক দিস অ্যাজ ইউ মেনশন হাড়ি হয়ে যায়, আমার heart কিন্তু it is not that size. Heart will be at this size according to my height. Heart হবে ততটুকু, liver হবে ততটুকু, pancreas হবে ততটুকু according to my height. But if I make my body so big, so pancreas needs to secrete lots of insulin
that he can't cope with that. Heart needs to pump too much to circulate blood everywhere. Liver, এরকম প্রত্যেকটা organ, kidney, liver, stomach, that is pancreas, all the heart, everything should do excess work. এখন আমি দৌড়াইতে পারি 2 মাইল, আমি যদি 10 মাইল প্রত্যেকদিন দৌড়াই, তাহলে কিন্তু আমার অবস্থা কাইল হয়ে যাবে। একটা পাম্প মেশিন যেটা 10 বিঘা জমিকে পাম্প করতে পারে, সেই মেশিনটা যদি 50 বিঘা পাম্প করতে হয় প্রত্যেক দিন, কয়দিন মেশিন চলবে? ডেফিনেটলি কয়দিন মেশিন চলবে? আমার হার্ট পাম্প করতে পারে আমার এই শরীরে, আমি যদি এখন এই শরীর হই, আর কয়দিন পরে আমার হার্ট উইল বি weak and gone down. এত ফ্যান্টাস্টিক পয়েন্ট, আই হ্যাভ নেভার হার্ড এনিওয়ান ডেসক্রাইব ইট লাইক দিস। এত সুন্দর করে উনি বলছেন, আপনারা আশা করি আপনারা শুনতে পাচ্ছেন। আই হোপ ইউ আর লিসেনিং টু আওয়ার ডক্টরস পয়েন্ট। Your body has a proportionate level of organs. Your organs are proportionate to your body size. If your body becomes too big, your organs struggle to cope. How much can it cope? It will eventually give in. It's an amazing point. Dr. Suhana, do you agree with that? Yeah, I mean, that's completely correct. Yes, obviously, the more the strain that you put on your, as the doctor said, the more strain that you put on your organs, increasing amount of strain on your heart. And that's how we know, lots of conditions that are linked to eating unhealthy foods develop over a long period of time. If somebody has a heart attack, they don't have a heart attack overnight. It's because the amount of fatty deposits have slowly built up in their, the cholesterol, the fatty deposits in their veins have built up over a long period of time. So that analogy that the doctor just gave is a brilliant one. So obviously the pump will run for a certain amount of time. So your heart will keep going for a certain amount of time, but at some point it will have to come to a stop because it's going to be overloaded and it won't be able to cope. And it can't pump blood because the arteries have been blocked. আমাদের সিলেটি একটা কথা আছে, খাইয়া মরি, মারা যাবো তুই আর খেয়ে মরা। আমার মনে আছে একটা নাইস জোক, আমার চাচা, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন উনার রুহের প্রতি মাগফিরাত দান করুন, উনি ভেরি ফানি লোক ছিলেন, খুবই ফানি। তো ওনার লাস্ট কয়েকদিন উনি হসপিটালে আসেন, তো ছেলেকে জিজ্ঞাসা করতেছেন আমার জন্য একটা ম্যাকডোনাল্ডের ফিলেটো ফিশ নিয়ে আসে। তো সে হাসে হাসে বলতেছে, আব্বা এটা খাবেন কেন? উনি বলতেছেন মারা তো যাবোই, আমি খেয়ে দিয়ে মরি। উনি ছিলেন আসলে খুব ফানি। বাট বিহাইন্ড ইট অল দ্য ট্রুথ ইজ, আমাদের এই অ্যাটিটিউডের কারণে হেলথি লাইফস্টাইল আমরা মেনটেন করতে পারতেছি না। আমাদের 3 ডক্টর কিন্তু একই কথা বলছেন, we should balance and eat in moderation. আল্লাহ বলছেন কোরআনের মধ্যে সমান জিনিস, কুলু ওয়াশরাবু ওয়ালা তুসরিফু, তোমরা ড্রিঙ্ক করো এবং খাও, কিন্তু ওয়ালা তুসরিফু, তোমরা বেশি ও এক্সেস খাও না, তো ওয়েস্ট করো না। Wastage as well as being excessive is of course a problem, and it's also an environmental problem. এটার কারণ কনসিকুয়েন্স বিগ হয় আমাদের মধ্যে। উই ক্যান সি দ্য কনসিকুয়েন্সেস এট দ্য মোমেন্ট, এক্সট্রিম হিট, এক্সট্রিম ড্রাউট, এক্সট্রিম রেইন, এক্সট্রিম উইন্ড, সব কিছু এখন ওয়ার্ল্ডে এক্সট্রিম চলতেছে because we have actually taken our eyes off the moderation ball. So that's an interesting way of looking at it. I want to also come back to the discussions about how we can invest in our spiritual health and our physical health. We've talked about medical issues. জি ডক্টর বলেন, go ahead. এখানে একটা জিনিস একটু ক্ল্যারিফাই করতে হবে আমার দর্শক মণ্ডলীদের জন্য, সেটা হচ্ছে যে আমরা আগের পয়েন্টে আমাকে যেতে হবে একটু, যে স্পাইস, আপনি বলছেন যে ফ্যাট, স্পাইস এবং গ্রিস, অয়েল, একটা জিনিস কি বললেন? অয়েল। দেখেন, অয়েল, স্পাইস এবং এগুলোকে আসলে এক করা যাবে না। কিন্তু আপনি দেখবেন আমরা যেহেতু ইসলামটাকে আগে আনি, সায়েন্সটাকে একটু পরে আমি অ্যাড করছি এখানে। আমরা দেখেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন খেতে বসছেন, ওনার খাবারের রেগুলার খাবারের মেইন পার্টই ছিল যে অ্যাসিড, ফ্যাট এবং অয়েল। মনে থাকতো ইয়োগার্ট, যেটা প্রোবায়োটিক প্লাস ফ্যাট, মনে থাকতো অয়েল, অলিভ অয়েল বা সামাদার অয়েল, মনে থাকতো সবসময় একটা অ্যাসিড বা ভিনেগার। এখন ঠিক একই জিনিস আমরা আজকে দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের শরীরে যে মেজর যে হরমোনগুলো প্রোডাকশন হয়, আমাদের শরীরে যে স্বাভাবিক যে ফাংশন যেগুলো আছে, যেমন আমাদের ব্রেনগুলো তৈরি হচ্ছে, আমাদের যে নার্ভাস সিস্টেম তৈরি হচ্ছে, ভিটামিন ডি তৈরি হচ্ছে, আমাদের যে ফ্যাটি অ্যাসিড ডেফিসিয়েন্সি আজকে যে অহরহ, এগুলোর মূল কারণে হচ্ছে যে এই একটা মিসকনসেপশন যে আমরা ফ্যাট খাওয়া যাবে না। এখন আমাদেরকে ক্লিয়ার করতে হবে যে ফ্যাট ইজ নট এ প্রবলেম, প্রবলেম ইজ হোয়াট টাইপ অফ ফ্যাট উই আর টেকিং। We are taking synthetic oil, which is very highly processed. ডক্টর, আমি আপনাকে ডিস্টার্ব দিতে চাচ্ছি না, বাট আমাদের ব্রেক চলে আসছে, তো আপনি এই পয়েন্টটা নিয়ে আবার নেক্সট সেগমেন্টে শুরুই করবো আমরা ইনশাআল্লাহ। তো এই পয়েন্টটা নিয়ে আমরা শুরু করবো। We want to identify what type of fat is not good for you. We're not saying you can't have fat. We're saying
a type of fat you can't eat, and that's what we Exactly. want to discuss. The same goes for rice or sugar. Not everything is bad. Everything in moderation is good, but we want to identify Exactly. what's the harmful food and what's a healing food. Okay, ladies and gentlemen, let's take a break. আপনাদের যদি কোনো প্রশ্ন থাকে আমাদেরকে প্রশ্ন করতে পারেন ইনশাআল্লাহ, কোনো স্টোরি শেয়ার করতে চান তাও পারেন, কোনো পয়েন্ট যদি রেজ করতে চান তাও পারেন ইনশাআল্লাহ. We'll be back straight after this break. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome back, ladies and gentlemen. We are talking about our healthy lifestyle. How do we remain healthy in our attitude, in our lifestyle, and how does our faith, Islam, teach us to be healthy? There is a very interesting observation. Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam used to fast every Mondays and Thursdays, 2 days a week. 752 diet has become a buzz word, a lifestyle symbol of healthy lifestyle in the 21st century world. Intermittent fasting, they call it. Fasting is an ingrained cultural habit for Muslims. And fasting 2 days a week is a prophetic practice that most Muslims don't, especially Muslims in the Asian subcontinent. They don't even know about it in most cases. In the Arab world, they do, because it's quite a practice that I've seen. So there are many amazing measures that we could have all taken. Doctors have talked about eating 1/3, and this is the saying of our beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam: eat 1/3, not full to your stomach. আমাদের ইসলামে কয়েকটা ইমিডিয়েট সাজেশন আমরা হয়তো প্র্যাকটিস করতে পারি উইদাউট ডিলে। প্রতি সপ্তাহে 2 দিন রোজা। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সোমবার এবং বৃহস্পতিবার রোজা রাখতেন সব সপ্তাহে। উনি এটা ছিল ওনার সুন্নত, এবং এখন দেখা যায় ডাক্তার থেকে নিয়ে সেলিব্রিটিজ, মুভি স্টার্স, health practitioners, psychologists, counselors, politicians, everybody is talking about 752 diet. সপ্তাহে 7 দিনের মধ্যে 2 দিন আপনি রোজা রাখবেন আর 5 দিন খাবেন। Intermittent fasting they call it. Also eating 1/3 full. আপনার স্টমাককে 3 ভাগে ভাগ করবেন, 1 ভাগ খাবেন সলিড খাবার, 1 ভাগ পানি, আর 1 ভাগ রাখবেন এমটি। এটা হচ্ছে রাসূলের সুন্নত। এই যদি দুটো আমরা প্র্যাকটিস করতে পারি, I think we will immediately alter আমাদের প্রবলেমগুলো অনেক রিডিউস করে ফেলবো immediately. But let's go back to the doctor who was about to define for us the fat that is not good for us and fat that is good, and then I want to move on to spiritual health, inshallah. So doctor, go ahead, Dr. Mujibul Haq. Yes, আমি যেটা বলছিলাম যে আমাদের যে ফ্যাট হচ্ছে আমাদের একটা ভাইটাল, একটা ভেরি এসেনশিয়াল এলিমেন্ট আমাদের শরীরের জন্য, যেটা আমাদের হরমোন, আমাদের ভিটামিন ডি, ভিটামিন কে, ভিটামিন এ, ভিটামিন ই, তো এগুলো হচ্ছে আসে ফ্যাট থেকে আসে। আমাদের ব্রেন তৈরি হয় ফ্যাট থেকে, রিজেনারেশন হয়, আমাদের হরমোন তৈরি হচ্ছে ফ্যাট থেকে। তাহলে আমাদের দেখতে হবে সঠিক ফ্যাটটা কোনটা। সঠিক ফ্যাটটা হচ্ছে যে আমরা যেটা করছি আসলে এটা না, আমরা যে প্রসেস অয়েল খাচ্ছি, ফার্ম রেজড ফ্যাট মিটগুলো খাচ্ছি, এগুলো না। সেটা হচ্ছে আপনার পিওর এক্সট্রা ভার্জিন অলিভ অয়েল যদি আমরা পাই, পিওর কোকোনাট অয়েল, আর পিওর যে কোনো সিড থেকে তৈরি করা অয়েলই হোক না কেন, যদি আমরা ঘরে তৈরি করতে পারি অথবা প্রোটিন মেশিনে তৈরি করি, নট দ্য প্রসেসড অয়েল, দেন এনি অয়েল ইজ ফাইন। তারপরে ফ্যাট হচ্ছে আমাদের সাগরের মাছ। আল্লাহ তাআলা খেতে বলছেন, আল্লাহ বলছে আমি সাগর বানিয়েছি, সাগরের মাছগুলো খাও। হ্যাঁ, তো আমরা বাই মিস্টেক অনেক মাছকে আমরা হারাম করে দিয়েছি। দ্যাটস এ বিগ মিস্টেক। তো আমাদের স্পেশালি শাফিঈ মাযহাবে। তারপরে আসেন যে আমরা নাটস গুলো খেতে বলছে। আল্লাহ বলেছেন যে তোমরা সিড নাটস গুলো কোরআন শরীফের মধ্যে উল্লেখ করেছে, তোমরা নাটস গুলো খাও। না খাওয়ার কথা বলা হয়েছে কোরআন শরীফের মধ্যে, যেটা হচ্ছে বাদাম জাতীয়, নারিকেল, বাদাম জাতীয় খাবারগুলো। হ্যাঁ, তো এই অ্যাভোকাডো একটা ফল আছে প্রচুর, বেশ ফ্যাটি। তো ফ্যাটিগুলো আমাদের জরুরি। আরেকটা পয়েন্ট হচ্ছে যে বলছিলেন যে আমাদের স্পাইস নিয়ে। দেখুন, এই স্পাইস নিয়ে যে স্পাইস মানে খারাপ, এটার কারণেই একটা রিসার্চ দেখা গেছে যে আমাদের নর্থ আমেরিকান যে হেলথ ক্রাইসিস একটা বড় কারণ হচ্ছে আমাদের এখানে সবকিছুই আছে, অনেক কিছুই আছে, বাট আমাদের স্পাইসটা আমেরিকান ডায়েটের মধ্যে মিসিং। এটা একটা বিগ কারণ। আমরা যদি দেখি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি জীবন দেখি, রাসূল সাল্লাল্লাহু সবসময় সাথে থাকতে, সবসময় দারচিনি, সিনামন ক্যারি করতেন। হ্যাঁ, আজকে দেখেন এই যে গোল্ডেন স্পাইস, যেটা বলা হয় হলুদ ক্যান্সার সেলের মধ্যে যখন হলুদ দেওয়া হলো, ক্যান্সার সেল গ্রো করা বন্ধ হয়ে গিয়েছে। যেখানে আমার যে মেডিকেল এখানে আমাদের পয়েন্ট ছিল ওইটাই, বাট excessive is the issue. The word we used in our description was excessive. But doctor, look, without diverting from our conversation, I think the point is well taken, and that is there are types of fatty food that we need to consume, which is good for us. A type of oil we need to take, which is good for us. Type of spice we need to take for us, which is good for us. But anything excessive is not good. Let's go back to the spiritual element of our health. So how do we keep our spirituality as part of our healthy lifestyle? Dr. Suhan, I'll start with you.
Yep. So I think spirituality. So as I mentioned at the very beginning, mental health is a big part. But of before your you go health to and- mental health, Yep. because I think you're going to be talking about something very important. I've got a caller who's waiting and has been waiting for a long time. So if you don't mind, let me take that one first. Assalamu alaikum, caller. ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। Who is calling and what would you like to say? জি আমি ব্রাইটন থেকে বলছি, আমার নাম শাহেদুজ্জামান। জি ভাইয়া ভালো আছেন তো আমি আপনি? জি আল্লাহর মেহেরবানি ভালো আছি। আপনাদেরকে প্রথমে মোবারকবাদ, আল্লাহ আপনাদের ভালো করুন। ইসলামিক লাইফস্টাইল বললে আমরা রাসূলুল্লাহর সুন্নাত সব ব্যাপারে আছে। সুন্নাত যদি আমরা মেনে চলি তাহলে আমাদের এই অসুবিধাটা প্রথমেই চলে যাবে। আর কথা হচ্ছে যে মাটির থেকে শরীর পয়দা হয়েছে, এই মাটি থেকে খাবার আসে, যেখানে আমরা আসি ওই মাটির খাবার যদি আমরা খাই, যেহেতু ওই আবহাওয়া এই মাটি থেকে এই ফসলটা ফলতেছে, এটা এই আবহাওয়ার জন্য ভালো। তাই আমরা গরমের দেশ থেকে এসে ঠান্ডার দেশে ঠান্ডার খাবার খাই না, গরমের খাবার খাই। এই জন্য আমাদের অনেক বেশি প্রবলেম হয়। এটা একটা বিশেষ কারণ। এটার দিকে আমাদের একটু মনোযোগ দেওয়া দরকার। আমাদের ডাক্তার আপনাদের যারা আছেন এখানে তাদেরকে বিশেষভাবে এটা বলা দরকার লোকদেরকে যে আপনারা লোকাল প্রোডিউস খান। তার মানে হচ্ছে আপনি বলতেছেন আমাদেরকে লন্ডনে বসে ম্যাঙ্গো খাওয়া উচিত না, আমাদের লন্ডনে বসে শুনেন নিষেধ করতেছি না, লন্ডনে বসে কাঁঠাল খাওয়া উচিত না। নিশ্চয়ই খাবেন, হ্যাঁ, কিন্তু এইখানের আবহাওয়ার সাথে তো ওইগুলোর মিল নাই। না, ফল খাবেন, আপনি ফল খাবেন। আমি বলছি সবজির কথা বলতেছি, খাবারের কথা বলতেছি। আপনার কথা কিন্তু আমি শুনতেছি না। আমি শুনতেছি আপনার কথা। তো ভেজিটেবলের ব্যাপারও সমান ব্যাপার। আমরা যদি ভেজিটেবল, আসলে আমি আপনার সাথে I'm making a bit of a joke out of it, but it is a very serious point. হাসি রস্যের বিষয় এটা খারাপ কিছু না, ভালো জিনিস। মন ভালো থাকলে শরীর ভালো থাকে। আপনার সাইকিয়াট্রিস্ট, ভেরি গুড, our psychologist বলছেন already. Thank you, very good. Localized food is very important. I agree with that. আমাদের প্রবলেম হলো আমরা লন্ডনে বসে বাংলাদেশের শাকসবজির স্বপ্ন দেখি, আবার এদেশে বসে বসে শাকসবজি হয় কিন্তু অনেকে ফলায়। বাংলাদেশি শাকসবজি এদেশে ইটালিতে বেশি হয়, ইউরোপের ইটালিতে অনেক হয়, আলহামদুলিল্লাহ। But let's get back to spiritual health. Dr. Suhana, we're talking about how to invest in our mental health. Go ahead. Yeah. So just as I said at the beginning, our physical health is very much connected to our mental health. And spirituality is a big part of our mental health. I think in order for us to really understand what does spirituality mean. So as we've already, the brother said earlier on in the program, Islam is a complete way of life. It's a whole science. So when we're looking at praying, for example, having that connection to Allah 5 times a day. So the idea with the set prayer times is that no matter what you're doing, when it's your prayer time, so if you might be at work during the day, but when it's Dhuhr time, you stop and you go and pray Dhuhr and you have that connection to Allah. So you live, and that's the way of moderation. So Allah has told us, we can trade and we can do things in our day-to-day life and have our normal lives, but then we need to remain keep a spiritual connection with him, and we do that through salah is one of the ways we do that. So the other way is actually just having tawakkul in Allah, having faith in Allah and knowing that Allah, life and death and goodness and badness and everything that we experience comes from Allah. All of our health is a blessing from Allah. Health is a blessing that Allah has given us, and it's up to us to look after it. So all of the things that we've already talked about today in terms of, maintaining, not being excessive with our food, looking after our physical health, that's all part of us looking after the blessing that Allah has given us. And, they say it's the hadith of the Prophet ﷺ of take 5 before 5. And one of them is take your health before your sickness. So that mental attitude is very important in keeping your mental health well. Very good. Thank you, Dr. Suhana. Let's go to Dr. From America. Go ahead, Dr. Mujibul. I know you have also a response to make on how to be spiritually healthy. Spiritual health, in our, as Dr. Suhana said, 5 times prayer, and then, the putting things on the hand of Allah, goodness, badness. That's a key thing I would say. And when you have spiritual understanding clear, then that comes to our brain, and that's design our body health. So, for example, some of patient come to us. We say that okay. How many times you going for? When did you go vacation last time? They say never.
So you see, so mental health, spiritually sound, healthy is very more important than lot of time than pill and healthy eating. And when you are not spiritually healthy, your hormone are not being balanced. Your hormone secretion need to be proper, and that comes from spiritual health as well. ওকে থ্যাংক ইউ ডক্টর জিয়া আমাদের স্পিরিচুয়াল হেলথ আমরা কেমন করে সুস্থ রাখি স্পিরিচুয়াল হেলথ মানসিক হেলথ ইফ ইউ ওয়ান্ট টু কিপ ইট কোয়াইট অ্যান্ড মানসিকভাবে সুস্থ থাকার জন্য আপনার ফিজিক্যালি আপনার সুস্থ থাকতে হবে। ফিজিক্যালি যদি সুস্থ থাকে তাহলে মানসিকভাবে ভালো থাকা যায়। তারপরে আমরা যে এভরি অ্যাকশন দ্যাট উই ডু ফর ওয়ারশিপ অ্যাকচুয়ালি আল্লাহ দি ইসলামিক সিস্টেম দ্যাট আল্লাহ ক্রিয়েটেড বা অ্যাডভাইসড ফর আস, প্রত্যেকটার পিছনে কিন্তু সুস্থ থাকার অ্যাকশন আছে। যেমন অ্যাজ ফর এক্সাম্পল নামাজের কথা আমি বলতে চাচ্ছি যে নামাজ আমরা 5 টাইমসে নামাজ পড়ি, সবাই আমরা পড়ি। এই নামাজটা যদি আসতো যে ওকে ইউ ক্যান প্রে লাইক দিস 5 টাইমস, জাস্ট স্ট্যান্ড অ্যান্ড ডু হোয়াট এভার সে, but why do we need to do ruku, sujud, and also standing, going down, up again, prostration, everything? Why? What's the importance of this thing? If we analyze this thing, lots of benefits for health here. আমার physiotherapist আমাকে বলছে, you are very flexible for your age. I said, oh, I pray 5 times a day, so I should be flexible. Oh, you pray 5 times a day? What are the motions? Yes. I showed my physiotherapist how I pray 5 times a day. He goes, you don't need to come to physiotherapy after this. Yes, if you do that's all of right. these 5 days, 5 times a day, you don't need physiotherapy, which is very interesting. Very good thing. আমার নেক পেন হয়েছিল একবার, নেক খুব সমস্যা হয়েছিল, তো আমি ফিজিওথেরাপিস্টের কাছে গিয়েছিলাম। তো ফিজিওথেরাপিস্ট আমাকে বলল যে you need to do like this 15 seconds and like this 15 seconds. Then I was thinking, why do we need to do assalamu alaikum wa rahmatullah, assalamu alaikum wa rahmatullah? Why do we need? We can say finish, okay, namaz is finished, whatever it is, du'as. Why do we need to make like this? Then you think about that. After that I thought there is every action. Why do I need to do this thing, guru, everything? মানসিক সুস্থতার সাথে শারীরিক সুস্থতার সম্পর্ক আছে। এই কারণে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কিন্তু কোরআন শরীফের মধ্যে ভেরি ক্লিয়ারলি বলেছেন সূরাতুশ শামসে, ওয়া নাফসিন ওয়া মা সাওয়াহা ফাআলহামাহা ফুজুরাহা ওয়া তাকওয়াহা قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بتغواها, but that's a different section. Very interesting. এটার মানে যদি আমি আপনাদেরকে বলি, ওয়া নাফসিন ওয়া মা সাওয়াহা, consider the human nafs, human self, and how it has been formed in accordance with what it is supposed to be. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. It has been given فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا, moral failings as well as conscience, good conscience. قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا. To a successful, happy state will be those who invest in their inner purity. قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا. Those people will be successful for those who invest in their inner purity. In other words, those who invest in their taqwa, they'll be successful. What does taqwa mean? Taqwa is not the physical element, it's the inner element. And then Allah says in the Quran, وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. And truly lost will be those who bury it in the depth of darkness. In other words, who don't make that investment. I understand two things from here. One is we must invest in purity and we must stay away from the impurity, the moral failing, but we must also learn to express them, become emotionally intelligent, to be able to recognize them, to be able to know how to manage them, to be able to know how to cope with different emotional ups and downs, and invest in the God conscience or the good conscience that we all have. That's how I look at emotional investment, or as Dr. Suhana puts it, in our psychological health. Professionally, you do that, Doctor. Suhana, do you find our communities quite resistant when it comes to recognizing emotion and dealing with it? I think that's a good question. So I think everyone deals with things in different ways, and I think in terms of I guess part of this and part of being healthy is actually the concept of capability. So that's a really important part of it. So there's
three really important parts within sort of health behavior change, and that's capability, opportunity, and motivation. So those are really key. So motivation means how motivated are you to do something. So if you want to have a healthy lifestyle, you have to want to make the change. If, for example, you want to quit smoking, you have to want to do that. If your doctor has told you to quit smoking, then you're not going to be as successful in stopping smoking as if you want to do it yourself. So you have to want to do it yourself. It can't be something that somebody else has told you. Second is capability. So actually, how capable do you think you are? And that's a really key point here, is how much do you think that you're able to do something? So do you think that, okay, so somebody might think, okay, I want to quit smoking, or I want to have a healthy diet, but I'm not really sure how to do it, or I'm not sure what a healthy diet means. So they need to feel capable. So they need to, we need to equip them. So that's part of the job as health psychologists. We need to give people that information that they need. So if you were to have a healthy diet, this is the type of thing that you need to do. So that's part of what I do, and as a health psychologist. I suppose a lot of people don't understand the benefit of that lifestyle change. They probably are not convinced yet, and however they were to see the real changes that would take place in their life, and reversal of some of their physical ailments, and the investment in their mental health would give them more happiness, I think they would all be lining up. It probably is our failure that we have not been able to. I think you've made an important point there in terms of understanding what the benefit is, and I think also we live very much in a society where we want everything instantly. So we want to be able to, if somebody needs to lose weight, they'd rather be able to take a tablet or drink this tea, and they want to lose weight that way. But we know that real sustained behavior change and sustained outcomes take a long time. If you change your diet tomorrow, if I eat a healthy diet for a week, it's not going to at the end of that week, I'm not going to straight away see many differences. It's after I've done it for a long time that I'll start to feel the benefits of it, and I'll start to see the differences in my body and in my mental health. Yes. So I think that's what we need to understand as a community, that it's not going to happen straight away, that you have to give it a chance as well for the benefits to come. Thank you. Very, very good point. আমাদের কমিউনিটির মধ্যে এই অ্যাটিটিউডটা একটু চ্যালেঞ্জ করা দরকার। ডক্টর জিয়া, আমাদের কমিউনিটির মধ্যে এই অ্যাটিটিউড হলো যে আমাদের স্বাস্থ্য একদিনেই ভালো হয়ে যাবে, একটা ট্যাবলেট নিলে সব কিছু ঠিক হয়ে যাবে, খাবার বন্ধ করে ফেললে ডায়েট হয়ে যাবে, অথবা যদি আমি একটা ট্যাবলেট খাই অথবা চা খাই তাহলে আমার শারীরিক ওয়েট কমে যাবে। এই ধরনের একটা চিন্তা আমাদের মধ্যে আছে, আনফরচুনেটলি। স্লো অ্যান্ড স্টেডি উইন্স দ্য রেস। আমরা যদি আস্তে আস্তে করি, যখন আমরা হঠাৎ করে কিন্তু একবারেই মোটা হয় না কেউ, মোটাও হয় কিন্তু স্লোলি, আবার কিন্তু পাতলাও হতে হবে স্লোলি। হঠাৎ করে আমি খুব 7 দিন খুব ডায়েট করলাম, তারপরে আবার পরের 7 দিন ইচ্ছা মতো খেলাম। It's not the system. You have to, our stomach is elastic thing. You need to make it, and you can make it enlarged if you can do it, but if you want to make it small, you can do it, but slowly. আমার শরীরটাকে তো অ্যাডজাস্ট করতে হবে খাবারের সাথে, সব অর্গানের সাথে, প্রত্যেকটা জিনিস কিন্তু রিলেটেড। সো আমরা আস্তে আস্তে খাবারটা কমায় নিয়ে আসতে হবে, কারণ আমাদের বডিটা যখন আমরা বেশি খেয়ে ফেলেছি, সব অর্গানগুলো কিন্তু ওইভাবে আবার অ্যাক্টিভিটি শুরু করেছে। এক্সেস অফ ওয়ার্ক ছিল, কিন্তু তারপর ওইভাবে ছিল। হঠাৎ করে আমার যদি হার্ট পাম্প করে 200, আমি হঠাৎ করে যদি 90-তে নিয়ে আসি, কিন্তু সমস্যা হয়ে যাবে। স্লোলি ওইটাকে কমায় নিয়ে আসতে হবে। এইভাবে আমাদের খাবারটাও কিন্তু স্লোলি ডায়েট করতে হবে, স্লোলি। ওই যে ট্যাবলেট খেলাম 5 দিন খেয়ে আমার শরীরে 10 কেজি 20 কেজি কমাই ফেললাম, এটা না। স্লোলি, এভরিথিং স্লোলি করতে হবে, তাহলে কিন্তু বডি ভালো থাকবে। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কোরআন শরীফ নাজিল করেছেন 23 ইয়ার্স নিয়ে। আল্লাহ চাইলে তো একদিনই দিতে পারতেন, কিন্তু ওটা তো অ্যাডজাস্টমেন্ট করতে হবে যে আমরা কতটুকু দিলাম। আয়েশা বলছেন একটা হাদিসে, যদি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে বলতেন যে আল্লাহ তোমাদেরকে মদ খাওয়া নিষেধ করে দিয়েছেন এখনই, আমরা কিন্তু সবাই আল্লাহর কথা অমান্য করতাম। কিন্তু আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের বিশেষ মেহেরবানি, আমাদের এই আদেশটা আসছে 3 স্তরে, একটা করে 3 বার আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদেরকে 3টা অর্ডার দিয়েছেন। Aisha radiyallahu anha said something very beautiful. Had Allah ordered us to stop drinking alcohol, we would have all disobeyed Allah. But it is the blessing of Allah that He did it over 3 stages, and it became easy for us. And when the final order to stop drinking alcohol came down, the streets of Medina was flooded. Yes. So we need to understand this gradual process. Okay, just to finish off, how do we stay healthy physically in terms of exercise, in terms of extracurricular activities? Going over to our Dr. Mujibul in America. Dr. Mujibul, how do you physically stay healthy
and lean, I suppose. The word is lean. Yes, as Dr. Sohana was saying that physical behavior comes from the mental instinct, right? So I would say, as a Muslim, we should be purposeful life. Allah subhanahu wa ta'ala also আমাদেরকে কি বলেছেন যে তোমরা নামাজ পড়ো এরপরে বেরিয়ে যাও দুনিয়ার সন্ধানে, তাই না? আমরা কি দুনিয়াটাকে আমরা তখন আমাদের গর্ব। তো একইভাবে আমাদের লাইফটা হবে পারপাসফুল। If we have a dream, we have a goal in our life, what we want to be, what we want to achieve, what we want to be, contribute, তাহলে কি হবে? আমাকে চেঞ্জ করার জন্য আমাকে আমি তৈরি করব আমার গোলকে অ্যাচিভ করার জন্য। তো সেই জন্য বলছি যে এই যে বিহেভিয়ারাল চেঞ্জগুলোর জন্য আমাদেরকে পারপাসফুল হতে হবে, তখনই আমরা পারবো যে আমাদের সেই ফিজিক্যাল এক্সারসাইজ করা বলুন, আমাদের খাবার চেঞ্জ করা বলুন, আমরা যে যদি একটু এক্সারসাইজ করি, একটু খাবারটাকে চেঞ্জ করি, we can enjoy the whole world, we can enjoy my dream. But we have to, I want you to be a bit prescriptive here, doctor. What is it that we need to do regularly? What do we need to do? And this is something I'm going to get in terms of specific activities, it depends. We have a patient, stage 4 cancer patient, right? We have a young man. We have people like who are like already doing exercise. You have people like a young folk, teenagers, right? So if I start from teenagers doesn't need to go heavy exercise. They just need to go sports, mental happiness and fun, right? When you go to young adult, they need to go like more exercise. When they become unhealthy, like someone have a disease, right? They need to go more about cardio, relaxation, yoga, right? If someone have a heart disease, you have to talk to their doctor to see what kind of strength they can take. If someone have a overweight, right? They need to go fasting and empty stomach exercise combination so that they can balance their glucagon hormone, which can process their sugar very well. Because most of the disease coming from আজকে দেখা যাচ্ছে বেশিরভাগ রোগী আসছে থেকে সুগার, ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্স থেকে। তাদের জন্য খালি পেটে এক্সারসাইজ করা খুবই জরুরি, so they can produce enough hormone to detox and process sugar well, right? আর যারা একটু খানি অলরেডি থিন, তাদের জন্য হচ্ছে কি, তাদের জন্য হচ্ছে যে আরেকটু ডিফারেন্ট, তাদের জন্য একটা রেজিস্ট্যান্স ট্রেনিং দরকার, so they can grow their muscle, they can detox their body, so they cannot do intermittent fasting. They need to have a herbal detox plus eating several times a day. Okay. কারোর ক্ষেত্রে লম্বা সময় ফাস্টিং করতে হবে। Thank you very much. Let's go over to all the other doctors because we're running out of time. So what specific things would you recommend, Dr. Zia, people should do in terms of staying healthy? আমাদের লাইফস্টাইল বদলানোর জন্য কি করতে হবে? First thing, we need to have regular exercise. We know that 30 minutes walking is a very common thing for everyone. If you want to do more, it depends on your body and your activities. If you are doing lots of activities already by your job, everything, then you don't need to 30 minutes walk because you are exercising by your job. But if you are doing sedentary job like this bus driver, টেবিলে বসে কাজ বাস করা, তাদের কিন্তু অনেক এক্সারসাইজ করতে হবে। What we are eating, we need to burn this thing. 2 biscuits, 20 minutes walk. Hold on. 2 biscuits, 20 minutes walk. If you take 2 biscuits, you need to walk 20 minutes. But we are not doing this. We don't have 2 biscuits. We finished the whole packet. The whole packet. And we're sitting down and doing nothing else. That's why we need to, what we are taking, we need to burn this thing. If we can make a balance this thing, then it will be fine. And then you can understand how much exercise you need to do. If you are eating too much, your exercise will be too much. If you are eating less, your exercise may be less. That's why it depends, make a balance. Allah has created us only for doing ibadah. জিন আর ইনসান আমা খালাকতুল জান্নাহ ওয়াল ইনসা ইল্লা লিয়াবুদুন। জিন এবং ইনসানকে আল্লাহ ইবাদত ছাড়া অন্য কোনো উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করে নাই। কিন্তু ইবাদত যদি করতে হয় আমাদেরকে ফিজিক্যালি ভালো থাকতে হবে, মেন্টালি ভালো থাকতে হবে, এবং সেই দুইটার কম্বিনেশন যদি করতে হয় আমাদের সেই এইভাবে খাবার ব্যালেন্স ডায়েট করতে হবে। এবং যেসব খাবার কোরআন এবং হাদিসে অনেক সুন্দর সুন্দর খাবারের কথা বলা হয়েছে। তারপরে আমাদের একজন কলার ফোন করেছিলেন যে উই শুড টেক ভেজিটেবলস, ফ্রুটস, এভরিথিং। ডেফিনেটলি উই শুড টেক ফ্রুটস, ভেজিটেবলস regularly. We have run out of time. Over to Dr. Sohana for final words when it comes to what specific exercise would you suggest our communities indulge in when it comes to a healthy lifestyle?
I think just to sort of finish with two main points from me. So one, I would say, is again, do it gradually. So if you don't do any exercise at all, don't try and start, doing, an hour's exercise every day. You're not going to be able to manage it. So do it gradually. And sort of linked to that is also set yourself realistic goals. So again, if you're new to exercise, just try and do a little bit at a time and build it up. You will know what's right for your body, when you're pushing your body too much. So listen to your body and set yourself gradual goals and try and do it kind of slowly. And also, be realistic with how much you can do, build it up slowly, and be consistent. As the doctor said earlier, the consistency is really important. So try and do it every day. And also, just any kind of movement that you do is going to be good for you. So don't think, you need to get a gym membership and you need to go to the gym. Even just walking, gardening, going up and down the stairs, instead of using the lift, you can use the stairs. If you use the bus to get to work, get off the bus one stop early and walk the rest of the way. And so stop driving. Stop driving. Yeah, if you've Cycle, got a walk. local. No, I mean, if we've got, we do that a lot in our community. If we've got local trips, we just get in the car and just drive everywhere. But if it's a local trip, you can walk instead of driving. Thank you, Dr. Sohana. We've run out of time. আমাদের time শেষ হয়ে গেছে এখন. Just to finish off our program, healthy lifestyle requires a mental shift. Healthy lifestyle requires a change in your attitude, in your diet, in your behavior, and of course in your physical, spiritual and mental approach to life altogether. Simply said, আপনার খাবার কমান, exercise বাড়ান. এটাই হচ্ছে most important. Eat the right food in moderation. And don't be excessive, don't be wasteful. Remember, a little bit of exercise would go a long way to keeping you healthy as well as happy. Invest in your mental health. Express them, deal with them. Don't bury them under the carpet. Recognize your mental health and deal with it, your emotions. And your spiritual health is essential. Your soul needs food, not just your body. Your soul's food is prayers, charity, and the good things that you do for other people. That's your soul's food. Stay well, stay good. Inshallah, until next time, from myself and my guests. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.